Asante kwa support ambayo mnazidi kutupea wapenzi watazamaji kila kukicha. Karibu ili tuendelee kupashana yale ambayo yametendeka katika taifa letu la Kenya. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Katika kanda hii niruhusu nianze kucheka katika hali ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu. Bwana Ruto ameachwa kwa mataa. Ninazungumza nini wapenzi watazamaji? Rais Ruto ameachwa kwa mataa na eneo ambalo liliweza kumpea kura nyingi sana, takriban ya kura milioni 4 katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022. Kinazidi kuumana ndani ya serikali ya Kenya kwanza ya Bwana Ruto. Ninamaanisha nini wapenzi watazamaji? Magavana wote kutoka eneo la Mlima Kenya Magharibi, Mount Kenya West, wanaonekana kwamba wameweza kujiondoa ndani ya serikali ya Bwana Ruto. Magavana wote kutoka Mount Kenya West inaonekana kwamba wameacha kumwamini Rais William Ruto baada ya kuweza kumchagua Ruto Kindiki kuchukua nafasi yake Rigathi Gachagua ambaye aliweza kuondolewa mamlakani. Mambo yanachemka. Kipindi ambapo mswada wa kumuondoa Rigathi Gachagua ulikuwa unamaliziwa katika bunge la Seneti, wapenzi watazamaji, tunaambiwa kwamba Rais Ruto alikuwa ameweza kuwapea ahadi kochokocho baadhi ya magavana kutoka eneo la Mlima Kenya. Magavana kama vile Anne Waiguru, magavana kama vile Kang'ata, alikuwa amewapea ahadi kochokocho kwamba Rigathi Gachagua akifanikiwa kuondolewa mamlakani, wao ndio watachukua nafasi ya unaibu rais. But ladies and gentlemen, mwanasiasa mmoja kutoka upande wa Mlima Kenya mwenye anaitwa Chege Majuis ameweza kujitokeza na kutufichulia kwamba Bwana Ruto ameweza kuachwa kwa mataa baada ya kuweza kuwadanganya Anne Waiguru, Kang'ata pamoja na wengine kwamba waweze kuresign atawapea kazi. Just imagine, wanaambiwa kwamba waweze kuresign atawapea kazi. Na sio eti kwamba aliweza kuwaita wote pamoja akaweza kuambia resign. Alikuwa anaambia kila mmoja kwamba utaresign, wewe ndio utakuwa deputy president. Utaresign, utakuwa deputy president. Ninakuomba uweze kusikiliza hii kanda. Ninarejea tuzungumze mengi tena zaidi, tuweze kujua ni wapi ambapo William Ruto aliweza kufanyia mambo yakaanza kumuendea mrama. And so that you can understand this divide and rule that Ruto is doing. Because in his entire life, he has been doing divide and rule so that he can try and sustain narratives and sustain himself in a seat. I see. The reason I'm saying that, during the voice, this voice he has brought to Mount Kenya now to talk about this government development, we missed key figures. We missed Anne Waiguru. He didn't even send a congratulation. He's a very senior person there in that region. We missed Irungu Kang'ata. He never sent even congratulation. In fact, the former Central region, the Mount Kenya, former Central, that's Mount Kenya West, none of the governor attended. Not even one. It should tell you that people are now coming to realize and they can see the divide and rule that Ruto is doing. Because prior to Kindiki being appointed, nominated by the president, all these governors, the president had told them, these are senior people in Mount Kenya, had told them, niwewe, niwewe. To a point, the Murang'a governor, Irungu Kang'ata, had been told even to resign, that he is the next deputy president. So there's no need of him continuing being the governor. Go and resign. Because Anne Waiguru was told the same. In fact, there were 7 names, the people who were told the same thing. But then they realized all along
Ruto has been playing Pinky Ponky. You remember that famous Pinky Ponky games? Pinky Ponky games with them. Now we want to see this voice that he's bringing that cannot even be supported by the senior political figures in UDA in Mount Kenya region. We want to see how he will entrench himself as the people. Number two, yesterday I was watching an interview of one of the sister stations where we had Professor Munene. He's a historian from one of the universities. We had Advocate Mwangi, who has been Raila's lawyer and a senior advisor for Raila for a long time. And a question was posed to them, and they were asked, these are historians, of course they don't go to any side, they are not in DA, they are not in Gachagua side. And they were asked, a question was posed to them and they were asked, do you think Kindiki has what it takes to unite Mount Kenya region? In fact, they said in unison that he will not, he will never. Because even the message that was sent by the Mount Kenya leaders in inauguration, it was loud and clear that Ruto, you will not appoint leaders for people of Mount Kenya region. It was not about a voice. The government has people who talk about their development. It is not the function of the deputy president to come and tell Kenyans what they are doing. The government has delivery unit office that usually tell Kenyans this is what you have been doing. The government has majority leader in parliament, Kimani Ichung'wah, who should be telling Kenyans what they have been doing. They have the majority in Senate. Where is Gachagua coming as the voice of what the government has been doing? Right. During, let me finish. During Kibaki era, when did Kibaki came out and say, this is what the government is doing? People saw, people felt it. We can feel in our pockets there is no money. We can see the corruption that is going on. We can see the abduction and killings. What do you want Kenyans to be told that they cannot see with the naked eyes? Right. Now, nina imani kwamba umeweza kuangalia hiyo kanda vizuri kabisa. Please, kama unatuona kwa mara ya kwanza, piga subscription, like video, bonyeza kengele, alafu tusonge mbele kwa utaratibu. Kile ambacho kinaendelea upande wa Mlima Kenya Magharibi, Mount Kenya West, kinanifurahisha, kinanichekesha, kinanitia moyo kwamba harakati za William Ruto kuondolewa mamlakani zinaenda kufua dafu. William Ruto atakuwa rais wa kwanza kuhudumu kwa muhula wa kwanza na wa mwisho. Trust me. Mpaka aweze kujifunza jinsi ya kuongoza taifa la Kenya. Marekani uliweza kuona Donald Trump aliweza kuongoza kuanzia mwaka 2000 na ngapi mpaka 2020 tea. Wananchi wakamkataa, wakarudisha Biden. Biden ameongoza, umri umekataa, so bado Trump wanaenda kugombea na Kamala. Maybe wana Marekani wanaweza kumrudisha Trump baada ya Trump maybe kuweza kuona makosa yake amerekebisha, maybe anaweza karejeshwa, ama wanaweza kumpigia mwanamke wa kwanza kabisa mwenye anaitwa Kamala Harris kuweza kukua president. So wananchi wa Kenya muso kutoka eneo la Mlima Kenya huenda wakamfunza William Ruto lesson ambayo Trump aliweza kufunzwa upande wa Marekani. Kwa sababu, ladies and gentlemen, tunaambiwa kwamba magavana hawa kutoka eneo la Mlima Kenya ambao walikuwa wameambiwa kwamba resign tutakupea kazi, resign tutakupea kazi, kipindi ambapo mtu ambaye anaitwa Kithure Kindiki alipoweza kutangazwa kwamba yeye ndio naibu rais, wengi wao waliweza kushtuka. Kwa sababu walikuwa wameambiwa kwamba resign tutakupea kazi. What about wange resign? And that is why wengine wengi ambao walikuwa wameambiwa kwamba wa resign hawakuweza kufika kwenye swearing in yake Kithure Kindiki. Watu ambao waliweza kufika kwenye kuapishwa kwake Kithure Kindiki kutoka upande wa Mlima Kenya ni magavana kutoka Mlima Kenya Mashariki, Mount Kenya East. The Tharaka Nithi Governor Muthomi Njuki, the Embu Governor Sisiri Mbarire, and the Meru Governor Kawira Mwangaza. Hao ndio waliweza kufika peke yake.
Lakini kutoka Mount Kenya West, Ani Waiguru hatukumuona, mwenye alikuwa ameambiwa resign. Kiambu, Kimani wa Matangi hatukumuona. Hatukuona governor kutoka upande wa Laikipia. Hatukuona governor kutoka upande wa Nyeri, Mutahi Kahiga. Hawakuweza kufika pale kwa sababu waliweza kuona kwamba wamedanganywa. What is happening in Mount Kenya is making me feel that President Ruto is a one-term president. Oh God. Huyu mtu ametutesa sana. Oh God. Huyu mtu ameongeza ushuru sana. Amefanya wanafunzi wamekosa matumaini na masomo. Lakini ladies and gentlemen, why do you think the Mount Kenya West governors boycotted Kithure Kindiki and William Ruto swearing in at KICC? Reason number one, it is because of Ruto's fake lies. Yani President Ruto anawadanganya wananchi, akimaliza kuwadanganya wananchi anaenda kuwadanganya magavana ati kwamba resign, nitakupea kazi ukae deputy president, na wewe resign, nitakupea deputy president. Yani anaita magavana kutoka upande wa Mlima Kenya akiwachezea karata, njia moja ya kutaka kuligawanya Mount Kenya. Number two, the reason as to why these governors boycotted President Ruto's Kindiki swearing in, it is because of betrayal. Hao magavana waliweza kuhisi kwamba President Ruto aliweza kuwachezea karata. Walikuwa wanahisi kwamba hicho cheo cha naibu rais kingerejea upande wa Mount Kenya West. Lakini President Ruto akatoa hicho cheo kutoka Mount Kenya West akapeleka upande wa Mount Kenya East. And let's speak the reality. Mount Kenya East hawana kura nyingi. Mount Kenya West ndio wako na kura. And that is the reason as to why mimi nimeweza kusema kwamba President Ruto is a one-term president. The reason as to why, the third reason as to why the Mount Kenya West governors boycotted Ruto's Kindiki swearing in, maybe waliweza kugundua strategy ya Bwana Ruto kutaka kuweza kuligawanya Mlima Kenya. Kumbuka kwamba a united Mount Kenya is not good for President Ruto. A united Mount Kenya East and West united together is dangerous for President Ruto. And that is why he is making sure that he has divided the Mount Kenya into two parts for his political survival. But wanamlima Kenya, aswa wanamlima Kenya kutoka upande wa magharibi, wameweza kugundua kwamba Kindiki si mwanasiasa. Kindiki ni profesa. Unajua tuko na mwanasiasa na tuko na kiongozi. So Mount Kenya West wanasema kwamba mwanasiasa ambaye wanatambua ni Rigathi Gachagua. But Mount Kenya East wao wanasema kwamba wako na profesa ambaye ni Kithure Kindiki. Kitu kingine ambacho Mount Kenya wamejaribu kucommunicate ni kwamba hawataki kuchaguliwa kiongozi, bali wanachagua kiongozi. Remember, President Ruto handpicked Kithure Kindiki. And that is why this Mount Kenya West governors boycotted the swearing in. 2027 mambo yatakuwa mazuri, kwa sababu trust me, take this to the next bank. Unless a miracle happens in Kenya, William Ruto is a one-term president. Take this video to the next bank. See you in the next video. Asanteni sana.